Greetings to everyone who are present here today. It is my honor to welcome you all to NTR Trust Formation Day, a day that reminds us not merely of an institution, but a philosophy, a responsibility, and a living legacy. Standing before you on in this occasion fills me with deep pride and humility. ఇది ఒక రోజు కాదు, ఒక గుర్తు. ఇది ఒక ట్రస్ట్ కాదు, ఒక ఆశయం. మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. The journey of service began many years ago with the simple yet powerful belief that service to society must be purposeful, compassionate, and consistent. Over the times, the Trust has undertaken numerous initiatives rooted in which it believed. During the past year alone, NTR Trust continued its work across through blood bank services, health camps with special focus on thalassemia, education initiatives, women empowerment, disaster management, and relief. In every effort, our aim has been very clear. It reaches to those in need with care, urgency, and dignity. None of this would have been possible without the generosity and continuous support from our donors. Years after years, your trust has enabled us to save lives, support families, and empower students, and stand beside communities in moments of crisis. Every milestone we have achieved is built on your faith in our mission. We also extend our heartfelt gratitude to every individual and organization that has partnered with us, helping us to reach the undeserved and respond swiftly during natural calamities and bring hope to the countless lives. I'm deeply proud of our dedicated team, the strength behind the trust. These members work tirelessly, often round the clock, especially during the natural disasters. నేను ఎప్పుడు నా టీంని మర్చిపోలేను. ఒక లీడర్ అనేవాడు ఉంటాడు. చాలా ఆలోచనలు ఉంటాయి ఆ లీడర్కి, కానీ దాన్ని తీసుకెళ్ళటానికంటే దాని ముందుకు తీసుకెళ్ళాలంటే ఒక టీం అనేది చాలా అవసరం. నేను అందుకే నా ప్రతి స్పీచ్లోనూ నా టీం మెంబర్స్ని ఎప్పుడు నేను మర్చిపోను. వాళ్ళకి ఎప్పుడు నేను కృతజ్ఞతలు ఎంత చెప్పుకున్నా చాలదు. Their compassion, courage, and willingness to serve with dedication and a smile, even under the more challenging conditions, truly reflects the values of NTR Trust that has been founded. Today, we pause to remember the values that has shaped the trust. The man who gave those values in a living form. A life of purpose and sacrifice of Sri Nandamuri Taraka Ramarao garu. సినిమా శిఖరంలో ఉన్న మనిషి ప్రజల కోసం ఆయన అన్ని వదిలేసి వచ్చిన నేత. At the peak of personal success, when the world lay at his feet, Nandamuri Taraka Ramarao garu chose public service. ఆయన అందరి కోసం నేత కాదు, ఒక బాధ్యత కోసం ఆయన ముందుకొచ్చిన నేత. For him, leadership was never about power, it was about responsibility. Development is meaning only when it reaches
to the last person. అభ్యుదం అంటే అంతిమ వ్యక్తి వరకు అది చేరేటట్టు. His philosophy was simple yet profound. సమాజమే దేవాలయం, ప్రజల్లే దేవులు. Society is the temple and the people are the gods. This belief transformed him from the stardom to the service into one-man army. At the height of his stardom, when he was revered as a demigod, he chose to give it up all. Gave up palaces and also gave up privileges. బంగ్లాలు కాదు, బస్లో ఆయన ప్రజల కోసం ప్రయాణించారు. He traveled across Andhra Pradesh in an old bus, sleeping on a small wooden bench for the 9 long months. A real challenge for a 60-year-old person who lived for the people and even people who no longer saw him as an actor. They saw a leader of honesty, conviction, and courage. The people saw in him the leader of honesty, conviction, and courage. NTR మన వద్ద అన్ని ప్రజలు గుర్తించారు. In less than 9 months, he unseated the mighty Congress, a world record in a democratic history. He staked his wealth, his career, his personal life, and his family for the dignity and self-respect of the Telugu people. తెలుగు వారి ఆత్మ గౌరవం కోసం తన జీవితాన్ని ఆయన పణంగా పెట్టారు. NTR Trust stands as a living testament to his belief to true progress, which is not measured by wealth alone, but by the dignity, opportunity, and well-being we create for the weakest among us. This trust represents more than charity. ఇది ఒక్క ట్రస్ట్ కాదు, ఒక వాల్యూ సిస్టమ్. NTR గారు taught us one enduring truth: leaderships begin with sacrifice and ends with service. Leadership begins with sacrifice and ends with service. Today, we are living in a time of rapid and profound change. Change is no longer incremental, it is exponential. Mortality is no longer exemption, it is a new norm. మార్పు అనేది ఇప్పుడు చాయిస్ కాదు, అది చాలా అవసరం. In these circumstances, no one can succeed alone. మన యువశక్తి మన బలం. Our youth are our strength. Technology must be leveraged with purpose, not just for the growth, but for inclusion. మార్పుకి భయపడకూడదు, మార్పుకి నీ ఎదుర్కొని దాన్ని నమ్మి మనం దాని ముందుకి తీసుకెళ్ళాలి. వెనక ఉన్న వారిని ముందుకు తీసుకెళ్ళటమే అదే నిజం విజయం. Progress is not numbers. Progress is people. Service is not charity. It is a responsibility. సేవ అంటే చారిటీ కాదు, అది ఒక మనిషి బాధ్యత. సమాజమే దేవాలయం, ప్రజల్లే దేవుళ్ళు. And if we live in these words every day, NTR గారు మన మధ్యలోనే ఆయన ఎప్పుడు ఉండిపోతారు. I would like to personally assure our donors and well-wishers that every rupee that you are contributing to the trust, having trust on us, is used for the utmost responsibility and for the clearly defined purpose. Transparency, accountability are the fundamental in our functioning, and all the funds are properly accounted and audited also. I once again
My heartfelt gratitude thanks to all the donors, those rare individuals whose compassion is matched by deep commitment. Serving society not with the noise but with the purpose. Serving society not with the noise but with purpose. ఇప్పుడు కూడా మా ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ మేము ఒకటే నమ్ముతాము, మేము ఎంత చేసినా ఆ తృప్తి మాకు లేదు. మనము సొసైటీలో చాలా చూస్తున్నాము. మనం తప్పకుండా మీరు 10 రూపాయలనే కానీ ఎంతైనా ఉండని మీ చేతుని గుండా మీరు ఒక సేవా కార్యక్రమంలో మీరు పాల్గొంటే ఆ తృప్తి చాలా ఉంటుంది. నేను కూడా హెరిటేజ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అవ్వచ్చు, కానీ నాకు ట్రస్ట్లో ఆ తృప్తి అనేది ట్రస్ట్లో లభిస్తుంది, హెరిటేజ్లో కాదు. బికాజ్ ఇట్ ఈస్ బిజినెస్ అండ్ దేర్ వి కౌంట్ డబ్బులు ఎంత వచ్చినాయి, మనం ఎంత ఖర్చు పెట్టాము, ఎంత సేవ్ చేయాలి మనం అనేది ఆలోచన. బట్ ట్రస్ట్ గివ్స్ మీ అ లాట్ ఆఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్. తిరిగి మనం సొసైటీకి ఇస్తున్నాం అనేది ఆ సంతృప్తి చాలా ఉంటుంది. The work of NTR Trust is not merely charitable, it is transformative. It creates opportunity, generates livelihoods, and builds lasting social and economic values. Compassion, strength, social good, power, when anchored, is responsibility, becomes a force for enduring progress. True leadership is quiet. It does not seek applause. It is guided by a purpose. I am proud of those who treat wealth as a trust, one that must circulate back into society to open doors, create livelihoods, and shoulder responsibility, all without a spectacle. Some heights are not meant to be occupied easily. They are meant to be aspired to. NTR Trust aspires with humility, responsibility, and unwavering commitment. And in conclusion, నేను ఎప్పుడు మా దాతల్ని నేను ఎప్పుడు వాళ్ళని మర్చిపోను. ఒక నమ్మకంతో వాళ్ళు ముందుకొచ్చి మా ట్రస్ట్కి వాళ్ళు కాంట్రిబ్యూట్ చేసిన ఎంతో ఒకటి అది మాకు చాలా సంతృప్తిగా ఉంటుంది. ఆ ప్రతి రూపాయి నేను ఎప్పుడు గోపి గారికి చెప్తా ఉంటాను, మేక్ ష్యూర్ దట్ ఎవరు ఈ కాంట్రిబ్యూషన్ చేశారో దేనికి చేశాము అనేది వాళ్ళకి తెలియజేయండి అని నేను ఎప్పుడు ఆయనకి చెప్తా ఉంటాను. అండ్ ఐ వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ మై టీమ్ మెంబర్స్. వాళ్ళ లేకపోతే ఇవాళ ఈ ట్రస్ట్ ముందుకు వెళ్ళేదే కాదు. ఒక పిలిపిస్తే చాలు వాళ్ళు రాత్రి పగలు మా ట్రస్ట్ని నమ్మి వాళ్ళు ముందుకి వెళ్తున్నారు. వాళ్ళకి నా పాదాభివందనాలు. ఇన్ కన్క్లూజన్, I would like to say, always be graceful, always be useful, keep life simple, leave it pleasant, live a life with dignity. Thank you one and all. అందరికీ మరొక్కసారి నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. జై హింద్.